Kenya, or if you may like it, Kanairo, has a population of around 4.4 million people according to the 2019 census. Many travel to this great city in search of a greener pasture. But what does it take to live in this great city? Due to high rural-urban migration, the city is overpopulated. Many young people, upon finishing their secondary education, travel to this city to find jobs. But what do they meet upon arriving in this great city? We travel through the city to find the perspective of the youth about this great city, Nairobi. Yeah, Nairobi is not only London for people in the rural. I heard even people in Tanzania believe that Nairobi is the US of East Africa. It is because people, as you suggested, as you said earlier, that Nairobi is a business hub. Here is where is the capital, this is where the administration of the nation is, and here is where the central bank is. So people believe that here is where money is. It is easy to make an investment here. It is easy to find a job here because this is where many people are, and where many people have established businesses. Many prominent people live here. So people perceive Nairobi to be a place full of opportunities. We meet Sizzler, who narrates to us his experience upon arriving in Nairobi. Sizzler, a resident of Thika town, traveled to the city in search of a job. Kulingana na mimi naye nikisikia inakuwa ni story na venye Kenya ilikuja kupata independence, unaona story kaa hiyo, alafu naye ni place yani opportunities ziko pia aziko, unaona, so kutalingana na venye tu msee hapo. Boniface Harrison, a social worker and a community development practitioner, tells us why people tend to migrate to the city. Reasons are various as to why people migrate from the rural areas to Nairobi, and one of the main reasons is search for employment. People believe that Nairobi has more opportunities for business and that pastures are likely to be greener here. So one is search for employment. Another reason is people come to seek education. Others, on minimal cases, they come to seek a better life. There are people who believe Nairobi is a place where life is good. So people come and immigrate from the rural areas to Nairobi. Sizzler just completed his secondary school and did not know on what job he wanted to do, but luckily for him, he landed on a job. Siku hata najua nataka job gani juu hiyo time nilikuwa nimemaliza chuo, sasa ilikuwa ni first year yangu nje. So sikuwa ati niko ile prepared ile ati nitajua naenda kufocus na hii job. But nilienda place fulani nai nimeupata watu wanafanya kitu inaitwa printing, manguo hivi, branding. Hiyo kitu ni bamba, mimi hadi nataka kujua. So pale nilikujaga nikafunzwa na huo mwenye huko, nikapata hiyo experience ya kuwa printer hivi. He tells us how he narrowly escaped from being robbed. Hiyo experience yangu ya kwanza haikuwa vile fiti juu nakumbuka kuna time ilikuwa gani nimekaa kuangalia job na nilikuwa na lapi kwa bag. Nilikuwa nimebeba kwa mgongo hapa. So kwa hiyo pilika nikitafuta job hivi sikufanikiwa kupata mwenye nilikuwa natafuta. Nikirudi home sasa pale side fulani tu Nairobi, mimi napatanaga na watukaa watano hivi wanani nini walikuwa dai kunipora tu, but sijui kuliendaje, milaki asili yao kubeba anything, lakini walikuwa wananitishia. We meet Christopher Gashini from Nyandarua County, who traveled to the city in search of a greener pasture. But Christopher tells us how his expectations were not met upon arriving in this city.
majina ni Christopher Gashini, nimetoka Nyandarua County. Nilikuja hapa Nairobi kutafuta kazi, but my expectations were not met. Yeah. About Nairobi, my perspective was, nikifika Nairobi there are more opportunities za job, nitakuja nipate kazi, more opportunities, but si hivyo. Ukifika Nairobi lazima uanze kuhaso. Job yenye ulikuwa umekuja kutafuta unapata haiko. So kitu ya kwanza ni unaenda na zile jobs zinapatikana, maybe mjeko, beba, hizo jobs zinapatikana mostly to use. Ukienda kwa makampuni wanakwambia 3 to 5 years experience, but umetoka shule just that year, hauna experience, so inakuwa hard kupata kazi because you are just fresh. Yeah, it's because as much as the perception is wide to people, then you're likely to have a lot of people migrating here. So the aspect of competition comes in. Yeah, people queue in hundreds at construction sites looking for jobs. Yeah, there are people who tarmac every day looking for jobs because the perception is widespread. So many people come here, they compete for the jobs which are available, then that leads to disappointment. So it now becomes difficult to get an opportunity in Nairobi for business. Just like Sizzler, Christopher Gashini traveled to Nairobi upon finishing his secondary education. Christopher tells us that a friend had called him for a job opportunity, but few months later, the company had closed down. Okay, nilipofika Nairobi, nikapata kazi, nilikuwa nimeitwa na mtu. Mostly alikuwa neighbor kwa huko Ushago. So nilibahatika nikakuja nikapata kazi, but unfortunately hiyo kampuni ikafungwa after 1 month nimeingia kwa kazi. So wote tukakuwa jobless. Sasa ikabidi kila mtu aende akatafute job. Christopher had to settle for smaller jobs like construction work, beba as he describes it. On finding a job in Nairobi, Christopher does a comparison of telling a 1-month-old child to walk on their feet. How it is hard. It is hard like kuambia mtoto wa mwezi moja una expect aanze kutembea na mtoto wa mwezi moja. That's how it is hardest kupata kazi Nairobi. Yeah, you know, situations are different for different people. There are people who come from the rural areas and they have already a job. They have a person who is here in Nairobi, a person who wants a domestic worker, you're told, come to Nairobi and work here. So that's a person who comes and finds a job. There are people who come and it doesn't take them too long to get a job. There are people who are actually ready to do beba. There are people who come to Nairobi to do beba. So if they come and get beba, then that's lucky enough for them. But it is from the point of competition for jobs, it is hard to get a job or even start a business. Very hard. Especially if you're doing it on entirely your own. You know no one here. The people that you know are also struggling to get jobs. So it is extremely tiresome. It's extremely frustrating, actually. Very frustrating. But people have to keep their hope high. Today, Christopher Gashini is hopeful after his interview this morning in one of the insurance company. So leo nilikuwa nimekuja interview kwa kampuni ya insurance. Inakaa promising. Na tumefanya interview, nitaidia kazi kutoka Monday. Still, on the streets of Nairobi, we meet Nyawira, who after her parents separated at the age of 5, found herself roaming in the streets of the city. Nyawira, nimezaliwa Kayole, nimelelewa Motindwa. Mimi sijalewa na mama wala baba. Nimelelewa tu na mama fulani wa Motindwa. Mama tu wa street, so life imekuwa hard kutoka nikiwa na miaka 5. Tangu my mom na my dad were separate, so life ikakuwa hard mpaka nikajipata kwa street. That's why sasa mpaka niko kwa street. She narrates to us on how difficult life is in the streets of Nairobi. Unapata sasa maisha ya street ni maisha heavy cause kupata chakula ni shida, kupata mavazi ni shida, kwa kulala ni shida. Ukilala nje tena hiyo ni mbio.
kila dakika. Nyawera tells us what it takes to be on the streets of Nairobi during the night. They spend the night on the corridors and engage in running battles with the city askaris. Saa hii upate kama usiku tulikimbishwa kwenye tulilala. Tulikuja tukaamshwa tukakimbishwa huku kwa street, vitu zinachomwa. Juu dakika kidogo tumekaa hivi kwa baranda, si ulala kwa baranda. Dakika kidogo umekaa, wamekuja wamechoma vitu zote, nguo za watoto, kila kitu, yani inabaki ile tu uko nayo kwa mwili. Reasons are various as to why street families exist, but one of the reasons is an inability to get quality resources to sustain their life. So it is a challenge majorly in the urban areas, because people who come here for loans, they are even very qualified people, very educated people spending their lives in the street areas. Nyawera narrates to us how the community discriminates against the street families and what girls go through in these streets. Mtu akiwa kwa street inasemekananga wenye wako kwa street hawana haki yao. Kwa hata kuna wale wanakuja kutuhangaisha usiku. Ukiwauliza kwani sisi hatuna haki yetu, wanasemanga nyinyi machukura hamna haki yenu. So wanasemanga machukura hawana haki yao. Kuna hata tabia ilikuwa imezoea huku, unapata tu tajiri ametoka from nowhere, juu na sifa kwa serikali ama na nini. Penye anakutana na msichana anabeba, yani unapata ameenda amelala na yeye, amefanya vituko zake, amemtupanisha huko, amemwacha. Inabidi sasa msichana asaidiwe na wasamaria wema mpaka arudi. One of the responses of the community to street families is prejudice and judgment. When a person who is a bit well off go to the street areas, they have a certain attitude towards the people, even the area. Yeah, people don't like the smell there. They don't like how people are behaving. Yeah, because they just don't. They develop an attitude which is rather condemning. It's like the community puts a blame on those people. Like, why can't they collect all this litter? Why can't they shower? Why can't they go to school? Why can't these people go and do business? Why can't they? Why can't they? Why can't they? This is a message to the current governor, Johnson Sakaja. Sasa tunaomba ile msaada tu anaweza kusaidia nayo, angalau hata tupate hata kama ni kazi tu kidogo ya kutu focus kwa maisha. Badala ya tuseme tutakuwa masnacha, sisi hatuwezi. Tujaleo kama masnacha, sisi tumeleo. Tuna nguvu ile tujapata chance. Atufurahiangi tukiwa hapa kwa street. Hata mara mingi ni kilio huko kwa street, tunapata mchana usiku ni kilio. Yaani wengi wetu wanakufa, hata tunawacha tu mochari, hatuwezi enda kuwazika kama marafiki. Juu hatuna uwezo. Sasa hata ukienda Kenyatta ukiwa street girl ama street boy, lazima ulipe. Yaani unakaa ni hata ukikufia na mtoto, yani inabidi unamwacha huko, hata kama ni ndugu yako ulikuwa naye. Wewe unajua tu ndugu yako alikufa na unasahau hivyo. Huwezi enda tu useme hapa ndio angalau nilizika ndugu yangu hata kama ni Lang'ata. Juu hauna ile uwezo ya kumtoa pale. And despite all these difficulties, she is hopeful that one day the situation may change and change for better. Njeri, not a real name, a mother of 2 children, is also afraid of the cameras, as she tells us on how people exploit them. Just like Nyawera, Njeri agreed to our interview only if we hide her identity. She takes us through what it takes to live on the streets of Nairobi, especially for the street families. So unajua kwa mi kama msichana life ni ngumu. Ni ngumu jilia. So unaona ndogopa kulala nje jilineza repiwa. So unaona alafu niko na watu lazima ni hustle nipate do ya kuabaia food, do ya kulipa rent na do ya kuabaia nini nguo plus shule. So unaona lazima ni hustle. Jili life ni ngumu, na dai parts, na dai suruari. So life ni ngumu kwa kweli. So the community as a role to not just
wonder why the situation is there, but also to contribute towards making situations better. There are very good people, very many good people in the street areas. Even people work, and they work all the way. They work in, you spend the day with them very well, but they will go and spend their day in the street, in the slums. So this is not a mistake anyone has done. It is a life situation that people find themselves in, and it is our responsibility as a community to find ways to solve the problem, to uplift the livelihoods of the vulnerable people, because it is in the street areas where people are very vulnerable. The big question still remains: what does it take to live in this great city?